Hey everyone, welcome back to ChaatNChat. My name is Josh. My name is Miguel. And we are watching Dragon! This is part 3. So if you missed part 1 or part 2, then you can check both of those out by clicking the playlist link in the description of this video. And then you can join us back here, where we're about to finish it up. And if you haven't yet, please consider subscribing, sharing, and upvote the video by slapping the like button. நான் பண்ணுற டார்ச்சரை பார்க்கும்போது ஓப்பன் சேலஞ்சுடா. நீ 48 பேப்பரை கிளியர் பண்ணி என் முன்னாடி வந்து நின்று என்ன கெட்ட வார்த்தை சொல்லி வேணா திட்டு, நான் வாங்கிக்கிறேன். இப்போ போய் படி. He's super lucky he's getting a chance though, because not many would get that same opportunity. Raghavan. He just needs to get it point blank and get it all out in the open with her and just say, I'm just here to study and that's that. Hey, கையேடுறி. இல்ல உன்கிட்ட பேசணும். Dude, come on, man. I thought he was past that. என்னடி பேசணும் உனக்கு? Sorry. அசால்ட்டா கைட்டி விட்டு இன்னொருத்தனை போய் சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு சாரி. அவ்வளோ ஈஸியாக போயிடுச்சுல உனக்கு? Oh no. He shouldn't be sorry. He got his butt in gear. Set his life on track. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உன்னை ஈஸியாக மறந்துடலாம்னு நினச்சேன். ஆனால் முடியல. She got a divorce. I don't know. This is... ஹர்ட் பண்ணிட்டோன்ற கில்ட் என்னை நிம்மதியாகவே இருக்க விடல. கிடைச்ச ஹஸ்பண்டும் நல்லவராக இருந்ததுனால அவரை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சும்மா சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி நடிச்சிட்டே இருக்கு. பண்ண தப்ப திருத்துக்கு எல்லாருக்கெல்லாம் செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்காத ராகவன், ஆனால் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. எப்படியாவது அந்த 48 பேப்பர்ஸை கிளியர் பண்ணிடு. ஆனால் 48 பேப்பரை படிக்கணும்னு நினைச்சாலே இதெல்லாம் வலிக்குது. ராகவன், 35 தியரிஸ் and 13 ப்ராக்டிகல்ஸ். நீ என்ன சென்டம் எடுக்கவா படிக்க போற? பாஸ் பண்றதுக்கு தானே. Oh, that's true. நீ எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்? ஒருவேளை நீ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு உனக்கு பிடிச்ச பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி ஹாப்பியாக செட்டில் ஆயிட்டேன்னா மேபி என்னோட கில்ட் போய்டும் நினைக்கிறேன். Yeah, I could see that. Great way of looking at it. 12th 96% எடுத்தேன்னு சீன் போடுவல்ல. நெக்ஸ்ட் 2 months அப்போ படிச்ச மாதிரி படி. He's got some allies now. Maybe turn this guy around too, so I don't waste his life in the process. If he can wake him up before he turns out like Dragon does. Yeah. And she's being absolutely a great instructor, because every instructor is really wanting their students to do their very best and to get pass, and get on with their lives. Well, so she brought up a great point that he doesn't have to excel, he just needs to get a passing grade. Now normally you'd want to pass extremely well, I think, to land a good job, but he's already got the good job, so he just needs to get his papers done. Ma'am. Oh, this is just like how it was before. Don't fall into it. அடிச்சதுக்கு வேணா சாரி கேட்க சொல்கிறேன். டேய் சாரி கேள்றா. Okay, that's a mistake. That's a mistake. Don't wake the dragon, dude. அந்த ஹோர்ஸ் அல்காரிதம் படுறா. Algorithm for partitioning a given array through the following steps. Step 1. Choose the Studying and doing this multitasking. I like it. இப்போ நான் சொல்கிறேன் கரெக்டாக இருக்குதான்னு பாரு. Step 1. Choose the pivot. From the array. Yes. Step 2. Step 2. Search for left or right. Elements that are greater than the pivot element. Yes. Exchange the pivot element. Exchange the pivot element. His old one, his old friend. You're right. Step 5. Return the pivot element. நீ ஒரு மிஸ் பின்னாடி சுத்துறல, அவதான்டா எக்ஸ்.
ஆனால் உன்னை பார்க்கும்போது தான்டா தெரியுது அவன் ஏன் என்னை கைட்டி விட்டு போனான்னு. Oh, that's a good point. நீ என்னெல்லாம் பண்ணியோ அதெல்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சு நானும் பண்ணேன். இப்போ உன் வாயால படின்ற படிச்சு தொலைகிறேன். கனா காலம் முடிஞ்சு போச்சே. Oh wow, he's turned in his life. Wow. What I thought his line was going to be was girls might fall for our swag, but women don't. Yeah. Wow, this is more CS than I have. I mean, how is all of Multi-science. this I'm fit into his career though? yeah. Sadly, you know, I mean, a lot of times education systems are wanting to round you out and everything, and they give you lots of things, and it's like, ultimately, how many times am I going to use this? நான் 2 மாசமா தூங்கலடா. லாஸ்ட் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு எல்லாம் சேர்த்து வச்சு தூங்கலாம் படி. போகிற போக பார்த்தா 10 டிகிரி வாங்கி தொலைச்சிரும் போல இருக்குது. சை ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் சிக்னல் ப்ராசஸிங். It's his girlfriend. தல உன் எக்ஸிங் என்ன பண்ணுது? Oh. 12 மணிக்கு எக்ஸ் கேக் எடுத்துன்னு பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண வர்றதெல்லாம் உலகத்திலேயே உனக்கு நடக்காது. என்ன தல மறுபடியும் சார் பண்ணிட்டியா? ஹாப்பி பர்த்டே. எதுக்கு இதெல்லாம்? நாளைக்கு அப்புறம் உன்னை லைஃப்பில் எப்போ திரும்ப பார்ப்பேன்னு தெரியல. ஸோ ஐ வாண்ட் எந்த சொன்ன குட் நோட். நானே உன்னை கல்யாணத்துக்கு இன்வைட் பண்ணணும்னு இருந்தேன். நான் உன்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன், நீ வா. உன்னை நேரில் பார்த்து தான் விஷ் பண்ணுவேன். எனக்கும் ஆசையாக தான் இருக்கு. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, பாம்பேல இருக்கேனே. She's there. பாம்பே ஏர்போர்ட்ல தான் இருக்கு. வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கோ. Oh shit. விளையாடாத பல்லவி. ஏய் நிஜமாடா, ஐ மிஸ்ட் யூ so much. அதான் பர்த்டே அன்னைக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் நேர்லயே வந்துட்டேன். சரி சீக்கிரம் வா. He's doing so well. சரி லொகேஷன் அனுப்பு, நானே வந்துடுறேன். எனக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கு பல்லவி, என்னால் வர முடியாது. ஒர்க் இருக்கா? Are you serious? ஆமா. You can't just drop in on somebody and expect them not to be working. இல்ல நீ பாம்பே போனதுல இருந்தே சரியில்லை. 3 மாசமா மேரேஜ் சம்பந்தமா எது பேசினாலும் இன்ட்ரெஸ்டே காட்ட மாட்டேங்கிற. something is wrong. பல்லவி அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை பல்லவி. இல்ல அப்போ ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்து just 5 minutes என்ன மீட் பண்ணிட்டு போய் ஒர்க் பண்ணு. He's gonna explode, man. His heart is just gonna. முடியாது பல்லவி. அப்ப let's break up. ஏன்னா சென்னையில இருக்கேன். ட்ரைனிங் முடிச்ச கையோட உன்னை சர்ப்ரைஸ் பண்றதுக்காக கிஃப்டோட வந்திருக்கேன். போதுமா? சர்ப்ரைஸ் பிரேக் பண்ண கூடாதுன்னு பார்த்தா நீ மேரேஜ் பிரேக் பண்ற அளவுக்கு போயிட்ட. அதான் உண்மையை சொல்லிட்டேன். What? Oh crap. Oh, shit. Oh no, he's gonna have to go back to Chennai. Oh, you're crazy. I need ticket to Chennai, please. It's urgent. Tell her stop. Just stop. There's one ticket. Thank God. Yes, please, one. Can I have your Aadhaar card, please? Yeah. Tell her to just stop and tell her no. Hey, 1 hour ஒரு சென்னை ஃப்ளைட் இருக்கு. நான் அதை வந்துட்டு நீ ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துடு. ஓகே 3 ஹவர்ஸ்ல பார்க்கலாம். See you. Bye bye bye. He's screwed. He's so done. No, dude. Are you kidding me? You can't. What? போறதுக்கு 3 மணி நேரம், வரதுக்கு 3 மணி நேரம், நடுவில் அவகிட்ட பேசினாலும் 1 மணி நேரம். 9 o'clock வந்துடலாம். நீ உன் கார் சாவி கொடு. டேய் ரிஸ்க்குடா. போல நான் வாழ்க்கையே போயிடும் கீர்த்தி. ஏய் வாடா. நான் எதுக்கு? நம்ம கடைசி யூனிட் படிக்கணும்ல. Study buddy Studying on the road. on the road. Oh my god. Oh my god. Oh my god. தல இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அதிரவுல சாங் போட்டா. The Laplace transforms are So bad. He could have come up with anything else. by taking inverse GFT of it for practical realizability. Ooh, dude, if they survive this trip, it's gonna be a miracle. The samples of impulse response should be real. This can help partly. Man, this is stressful. This is not the way to do it. நான் யூஎஸ்ல படிக்கிறப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தேன். அவன் நிறைய போய் சொன்னான், ஏமாத்தான். நம்ம மீட் பண்றப்போ நீ ரொம்ப ஆனஸ்டா இருந்த. பட் எனக்கு அது இப்போ தப்பா ஃபீல் ஆகுது. அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை பல்லவி. Don't say that. Just tell her, I have something that I have to do and take care of, and I don't want you involved in right now. உன் மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேன், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. No, dude, why you gotta go there? ஹாப்பி பர்த்டே. Yeah, bad way to tone your birthday, man.
I mean, it's actually quite impressive with what he's doing. என்ன கண்ணு சொருது வேணா ஓரல் பண்றியா டீ குடிச்சிட்டு போவோம் இல்லடா எக்ஸாம்க்கு டைம் ஆயிடும். ஓ சரி அப்ப நீ தூங்கினே ஓட்டு சரி. அம்மா Oh no, you can't go to sleep. Jeez, Oh man, that's the dude. golden rule. Road travel. You got to talk to the driver. Wow. Especially if you're doing non-stop. Your hall ticket, ID card, pens. Okay? இதுல ஒரு ஷர்ட் இருக்கு. ரெஸ்ட் ரூம்ல போய் மாத்திக்கோ. லாஸ்ட் எக்ஸாம்டா. நல்லா பண்ணு. Okay? All the best. Thank you. இப்போ தோணுது ஒருவேளை நீ எனக்கு பிரேக்கப் பண்ணப்போ உன் மேலே கோவப்படாம எல்லா பேப்பரும் படித்து கிளியர் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தா இது எதுவுமே நடந்திருக்காதுல்ல. Oh, true. He looks pretty satisfied that he can do it. Yeah, he seems confident. That's great. Just don't fall asleep. Oh, that would be horrible. But like adrenaline should be pumping. You can't fall asleep. Oh, it's the thing like when he was on the bike before. Yeah. They say a good night of sleep the night before a test or something will get you through it. நெக்ஸ்ட் டைம் இப்படி ஏதாவது ஆச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு 10 மினிட்ஸ் கண்ணு மூடி ரெஸ்ட் எடு. Maybe you can afford 10 minutes. Just take 10 minutes, set your alarm on a watch or something. Last 10 minutes. Hurry up. Last 10 minutes? 50-minute nap. Right fast, dude. Just do the best you can. Do the best you can. Time out. Horrible too, because there were questions that he knows that he could easily have done. The principal might be able to see how hard he tried and still give him a pass. Maybe, I don't know. Again, this is all of his making and doing, all of his choices. You know, to lie to her, and then rush off like that. எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு டிகிரி வாங்கி வாழ்க்கையில முன்னேறுவாங்க. ஆனா இவன் படிக்காமலே குறுக்கு வழியில வாழ்க்கையில முன்னேறினான். இவர் 48 பேப்பரையும் ஒரே அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணிட்டாரா சார்? Oh, to see if he gets his degree. Oh, dude. Pins and needles, man. டேய் ஆஃபீஸில் எல்லாருக்கும் பேக்ரவுண்ட் செக் பண்ணியாச்சு. இட்ஸ் ஆல் ஓகே. ஒன்று மட்டும் தான் பண்ணல. ஐ தாட் ஐல் டூ இட் வித் யூ. எந்த காலேஜ் நீ? ஏஜஸ் தானே? எந்த பேட்ச்? 2018. Did they backdate it? This is a background verification call from lateral view. The student's name is D. Raghavan, 2018 batch. உங்க காலேஜ்ல டிகிரி முடிச்சாரு? சார் ஒரு நிமிஷம். Yeah. God, you could probably hear his heart pounding. Yeah. It's so hard. பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் கால் பண்ணிருக்காங்க சார். Why is the internet so slow? He passed all 48. ராகவன் Sir, he cleared. Maybe not with the highest marks, but enough. ராகவன் has obtained degree from our college. ஓ அப்படியா? ஓகே ஓகே தேங்க்யூ. என்னடா இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க சார்? I'm just joking. It's all good. He just died on the What spot. yo. He wet himself. Whoa. Okay. என்னடாச்சு? என்னடாச்சு? Okay, dude, calm down. அது உங்களுக்கு சொன்னா புரியாது சார். What? Great smile. Just you On can top of the world. Yeah, he did his little. டிகிரி வாங்கின கையோட அடுத்த நாளே என்னை பார்க்க காலேஜுக்கு வந்தான். He said he could curse him out, but I don't know if he will. கல்யாணத்துக்கு வந்து என்ன ப்ளஸ் பண்ணுங்க சார். Oh, that's amazing. Such a good moment right there. Yeah. And see, now he can like go forward in life and know that he's earned it and not feel like an imposter or something, right? Right. Like everything he's done, he did kind of got there. Yeah, his dad there, his mom, they're so good. Yeah. டேய் எங்கடா போற? பசங்களாம் உன்னை தேடிட்டு இருக்காங்கடா. என்னடாச்சு? இல்ல தல நம்ம கிளாஸ் வெங்கட் இருக்கான்ல அவன் கையை
பண்ணிட்டான் தல. What? ஒரு சப்ஜெக்ட்ல போயிடுச்சு தல. ரிவால்யூஷன் போட்டுமே கிளியர் ஆகல. சார் நானும் வரேன். தல காலைல கல்யாணத்து விஷயம் எதுக்கு தேவையில்லாம நான் போய் பார்த்து என்னன்னு சொல். நான் வரேன். டேய் அரியர்லாம் ஒரு மேட்டராடா. இதுக்கெல்லாம் சாவுன்னா இதெல்லாம் 48 வாடி சேர்த்துருக்கணும். கூகுளில் கிடைச்ச வேலை போயிடுச்சுடா. Oh shit. உனக்கு இருக்கிற டேலண்ட்டுக்கு இதோட பெட்டரான கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கும். இந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்றது தானே என் கனவே. Stop thinking it's just Google. காலேஜில் ஜாலியாக இருக்கணும், கிளாஸை கட்டடிக்கணும், லவ் பண்ணணும்னு கூட தோணும். நம்ம கிளாஸ் காயத்ரி இருக்கார்ல, அவனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். He had his own love story going on. அவகிட்ட லவ் சொல்லணும்னு தோணும். அப்படி தோன்றப்போ ஒரே ஒரு வாட்டி இந்த வீட்டையும் பீச்சில் மீன் வைக்கிற அம்மா நினச்சி பார்க்கும்போது எல்லாம் ஆசையாக மறைஞ்சு போய் ஒன்று தான் மனசில் நிற்கும். இந்த 4 வருஷம் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு படித்து ஒரு நல்ல வேலைக்கு போயிட்டா என் லைஃபே மாறிடும்ல. என் கையை விட்டு போகிறது நினச்சா என்னால் தாங்கிக்க முடியலண்ணா. என்னடா சொல்கிற? புரியல. Someone else's mistake? எஸ்பி ரீஎவாலுவேஷன் பேப்பரோட ஜெராக்ஸ்னா இதில் பக்கம் மட்டும்தான் இருந்து உள்ளே இருக்கிறது எதுவுமே இந்த இல்லை. Their papers got swapped. Oh no. And it cost him. ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும் சேஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களா சார்? சார் ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் சார், ப்ளீஸ் சார். Oh, that is so dirt because you mess someone else up. இது உன் பேப்பர்லேன்னு நான் நம்புறேனே வச்சுக்க. இப்போ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட 1 வருஷம் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ் முடிகிறதுக்கு. அதுக்கு 4 மாசத்துல செமஸ்டர் வரப்போகுது. அதில் எழுதி கிளியர் பண்ணிக்க. நீ தான் நல்லா படிக்கிற பையனாச்சே. Oh, dude, that's kind of messed up. சேத்தல There's a few options he has. Since the They're background all check has already gone through, and they've already verified. But he... And I don't think you have to pass all of them to graduate. I don't know. Is he going to call it off right here? Because probably should. I think he should. Because... His chances slowly என் மேல slipping away. ப்ராமிஸா சொல்லு. என்கிட்ட எதுவும் மறைக்கலல்ல? உன் மேலே சத்தியமாக சொல்கிறேன், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. He's going to have to hold to that promise. Oh, that is hard. That is so hard with so many people there. டிஎஸ்பி பேப்பர் படித்து கிளியர் பண்ணல சார். சார் நான் பண்ண தப்புனால ஒரு நல்லா படிக்கிற போய் ஃபெயிலாக போயிட்டேன் சார். அவன் கஷ்டப்பட்டு வாங்கின வேலை கிடைக்காம போய் சூசைட் அட்டம் பண்ணுற லெவலுக்கு போயிட்டான் சார். சரி என்ன வேணா பண்ணுங்க சார், ஆனால் அந்த பையனுக்கு மட்டும் அவன் வேலையை பண்ண வாங்கி கொடுத்துருக்கு சார். Hey, Raghavan, what's wrong with you? I'm cleaning up the intertwined... சார் நான் உங்கள் கம்பெனியில் ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட் வச்சுலாம் உள்ள வரல சார். ஃபேக் சர்டிஃபிகேட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உங்களை ஏமாற்றி தான் சார் உள்ள வந்தேன். உங்களுக்கு உங்களை மாதிரியே உழைச்சி மேலே வந்தவனுக்கு தான் உங்களுக்கு பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளையா கட்டி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கல்ல. நான் உழைச்சில மேலே வரல மாமா, ஃப்ராடு பண்ணி தான் மேலே வந்தேன். Yeah, but say all the good stuff you've done. ஆசையாக நீ வீட்டில் மாட்டி வச்சிருக்கிற டிகிரி ஒரிஜினல் இல்லைப்பா, ஃபேக். Yeah, he's trying to own all of it, but at the same All time at the same time, yeah. Because it's what you and everybody else wanted too, and he had to... கெட்டவன் தாம்மா, என் வாழ்க்கையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அமைச்சிக்க என்ன வேணா பண்ணலான்னு நினச்ச கெட்டவன். Yeah. ஆனால் இன்னொருத்த வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டு நல்லா இருக்கலாம்ன்றவங்களுக்கு கெட்டவன் இல்லைம்மா. Right. Once he has that personal experience with somebody and he realizes the cost, yeah, you get it. So he's a good guy at heart. ராகவன் அன்னைக்கே போலீஸில் சரண்டர் ஆனான். 6 மாதம் ஜெயிலில் இருந்தான். Oh, for fraud? அந்த ஏழை பையன் வெங்கட்டுக்கு அவனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலை திரும்பி கிடைச்சது. ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினச்ச பொண்ணு, வேலை, வீடு எல்லாமே அவன் லைஃப் விட்டு போயிடுச்சு. திடீர்னு நாளைக்கு வந்து அவனை பார்த்தேன். ஹரிணி உங்கள் ஆர்டர். எஸ். ஓ, எப்படி இருக்க? அன்றைக்கி தப்பை ஒத்துக்கலைன்னா லைஃப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பேன் சார். ஆனால் இன்னொருத்தன் வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டோமேன்ற கில்ட்டில் நிம்மதியாக தொலைச்சிருப்பேன் சார். ஆனால் இப்போ ஹாப்பியாக இருக்கேன் சார். இஎம்ஐ கட்ட முடியாமல் பேங்க்காரன் நம்ம வீட்டை ஜப்தி பண்ணிட்டான்பா.
என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிறப்ப பாய் தான் திரும்ப நம்ம பழைய வீட்டை வாடகை கொடுத்தாருப்பா. நியாயமாக பார்த்தா நீ தான் பையன் மேலே ரொம்ப கோவப்படணும். பையனை திட்டு காட்டி என்ன வேணா பண்ணுப்பா. ஆனால் தயவு செஞ்சு உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சு கஷ்டப்படாதப்பா. I don't think that's what's going on. அன்னைக்கு உடஞ்ச காலு இன்னும் நான் தாங்கி தாங்கி தான்ப்பா நடக்கிறேன். ஆனால் அதே தப்ப என் பிள்ளை பண்ணலன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா. உனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் அந்த பையன் வாழ்க்கை கெட்டுறக்கூடாதுன்னு எல்லாரும் முன்னாடி தப்ப ஒத்துக்கிட்ட பாரு. அப்பயே நீ என் பிள்ளை தான்ப்பா. எல்லாம் போச்சேன்னு வருத்தப்படாத கண்ணு, திரும்ப எழுந்து ஓடு. அப்பா நான் இருக்கேன், பார்த்துக்கலாம். Dude, he won the lottery with that dad. Yeah. 8,000 ரூபாய்க்கு ஃபுட்டி ஓட்ட ஆரம்பித்தேன். இப்போ 25,000 ரூபாய் வாங்குறேன். அது மட்டும் இல்லை சார், திரும்ப கரஸில் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டரில் 90%. நான் வருஷம் ஃபெயிலியருக்கு எக்ஸாம்பிளாக காட்டுற அந்த பையன் இன்னைக்கு ஒரு சாதாரண வேலையில் இருந்தாலும் அவன் ஃபியூச்சரில் நல்லா வந்துருவான்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்துருச்சு. டிராகன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட் who passed out of this college. எவனோ ஒரு கிறுக்கன் வீட்டு முன்னாடி காரை பார்க் பண்ணி நான் தான் பார்த்துருக்கேன். சார் நீங்கள் என்ன சார் இங்கே பண்ணுறீங்க? சாருக்கு அவர் பொண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல மாப்பிள்ளையே கிடைக்கலையா? உன்னை மாப்பிள்ளை கேட்டு வந்திருக்காரு. நிறைய தப்பு பண்ணி திருந்தி நேர்மையாக வாழ்கிறவன் இனிமே தப்பே செய்ய மாட்டாமா. அவன் கூட சேர்ந்து வாழ்ந்தா உன் ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்குன்னு என் பொண்ணுகிட்ட சொன்னேன். அவளும் சரின்னு சொல்லிட்டாடா. சார் கிளம்புங்க சார். எப்பா வீடு தேடி வந்தவர சும்மா இருப்பா. இவ்வளவு நாள் என்ன வச்சு செஞ்சது பத்தாது, வாழ்க்கை ஃபுல்லா என்ன வச்சு செய்ய பாக்குறீங்களா? அப்படின்னா சரி எம்எல்ஏ காண்டு கிளம்புங்க சார். அவ ஒரு தேவதடா. உங்க தேவதையும் வேணாம், கேஷும் வேணாம். கிளம்புங்க. டேய் இல்லடா, வந்த மாதிரி போறடா. அம்மா அவனுக்கு ஒண்ணு. It's like, how many times can lightning strike? He always seems to get the good ones. So that went a lot deeper than I thought it was going to go. Like, I thought it was over as soon as he passed and all that. I'm like, okay, I guess he wrote enough just to get enough to pass that test. And I'm like, okay, great. Yeah. But, I mean, then it took that whole turn. Yeah. Because, you know, so many movies end on a note like that, where it's like, well, did he learn the lesson? He got away with it a little bit. He still took a shortcut. Did he really deserve everything he got? Right. Even though he went back and he tried his hardest and stuff, but he still, at the end, didn't quite get there. Now, how many people would actually turn everything in and give up all that stuff? Because he got away with it scot-free. He could have, but that wasn't a full character arc. His character arc, throwing it all away at the very end to make sure that he deserves it because he witnessed with his own eyes the victims impact. of the impact and the victims of what he's doing the whole time, because otherwise it's just statistics, right? The whole time he's seeing it and hearing it and seeing it on the news, it's all just statistics to him and papers and names. Right. But when he actually sees it in person, has personal connections with people that are affected by his actions, when someone's not fair in the race and just kicking them before the race starts or pushing them down, I mean, yeah, like, can you ever feel like you've ever achieved it on your own? Right. So him starting off as like the delivery man and then eventually working his way, because he obviously has the skills, because without the degree, he was succeeding really well. Right. So I don't know. And it goes to the whole thing, the value of a degree. And it's really tough because in my field, in visual effects, I mean, I did get a degree, but I work with some people that are at the same level that I am that did not get a degree in their field, and it's solely based on your performance. So what he did instead of going to school is he started taking online courses, like not full courses, but just tutorials from like YouTube and teaching himself. But he built a demo reel and submitted it for jobs, and then he started at the bottom and then worked his way up just based on his performance. And I feel like there should be a way, because some people just don't test well. They might perform well, but they just don't test well. And, you know, I'm one of those people. I don't test well, but like I feel like when it comes to practical and giving like a practical exam or something, I'd pass phenomenally. But when it comes to like papers and written exams and stuff, like I'm very weak at that. So I don't know. It's really tough to watch this because I have two feelings about it. One, I feel like he should succeed based on merit. Yes.
but then it's like not via fraud. So maybe if he did that great job and went to his boss or even to the principal and said, look, can you adjust because I tried my hardest, this is what happened, can you give me a re-exam the next day? And explain to his boss, or not his boss, the principal what happened. Yeah. And say like, look, I fell asleep, I know this, I got this, give it to me again tomorrow and let me retake it. Right. And if he would have done that, the principal, I mean, if he passed all of them except for one, the principal's like, look, you had an off day. It's insane that someone could do 48 all in one go. So I think the principal would have agreed. So I feel like maybe it could have gone that way. But the way it did go was just amazing. I mean, it's it was a great heartfelt. story. It's a very great story. Yeah. Lots of lessons to yeah. learn and to think about and everything. Very much like you, I am also in the kind of the same situation in that I feel that there is a whole merit element to it. Lots of people have asked me how I've done it, just so well in my career when I don't have a degree. A lot of it is, just I was in the right places at the right time, and I'm very capable. I learn very quickly, and I have a very diverse background that I can call on of experience. And, I've just always worked really hard. And fortunately in the field that I was in, I made enough inroads, and there were others like me, that it wasn't unusual for people to be very successful at their jobs and not have the certificate, so to speak, the paper and all of the work that went into getting that certificate, which, for a lot of people that do that and go the schooling route, fantastic. Believe that there is total value in that, and that's the way a lot of people learn, and I think that's important. However, we've also seen in the last decades issues with certificates becoming easily obtained in other ways, be it black market, as well as then you also have basically schools and institutions that basically it is an accredited place, but the standards are not as high, and if you have the money, you're basically paying to go through school very quickly and just skate through and get the certificate. So, and I think in this situation, it's just really hard where everyone is so focused on the certificate, it can force people to take drastic steps. And everyone is driving it, in their own way. Parents are wanting their kids to do really fantastic. Companies are saying, only want degrees and only these degrees from these schools and these places. And so it starts to create this whole universe that can create these really bad situations. And when life, regular life comes into play and something happens, someone gets sick, someone has family dynamics and so forth, so it's hard to get, enough time to study and so forth, and then it doesn't work for them. And, it can create these dynamics that no one ever expected. And I mean, this was just one, but there's lots that could happen. And I feel for everybody involved. And I'm not saying that people need to cheat, but we need to be more open, because again, you can have someone, we saw it in some of the others, where students who maybe are on the spectrum don't do very well in school, but given the right environment and the right situation, they excel. Okay. And it's like, not everybody fits in the same box, the same stream, the same way of doing things. So bringing it back to the movie, I thought it was really amazing. Very well acted. Like, the story was just so good. I really appreciate that they didn't just leave it with him just succeeding and going off. I think adding that end twist really pulled this movie up in my book. Because without it, it was a good movie. I would still rate it pretty good. But with that ending, I push it even further, up in the rating, is because, I mean, it just brings it full circle. And I thought it was just a beautiful story. And you don't, what is the meaning of all those materialistic things if you didn't earn them? Yes. And so someone can be happier knowing that they've earned everything they have than being sort of with this dark cloud over their head of all the things that they achieved, but by what means and who suffered because of it. So right. Well, and I went back to also one of our other things, live your life with integrity. If your life is built on honesty and
doing things in the right way and you know, being respectful to others and so forth. A lot of these things don't come up, you know, they're not the problems that you make. And particularly, you know, he just kind of built one lie after another out loud. And, you know, again, we've seen that in many movies where it's just like, this is, dude, all it takes is one to fail, and the whole thing comes crashing down on I you. wouldn't be able to survive. I could literally not survive what he did. Like, I would have had a heart attack. I would have. No, seriously, I'm not even joking or exaggerating. There's just no way. I know under stress how I perform, and I would have been crushed by everything going on that he had, just based on that, like, respect. Yeah. But the movie had so much going for it other than just the story. I mean, the story was really good, but the acting was really good. How he could play so many characters. Like, he really had a full character arc. Like, in the beginning, he was like that, sort of like preppy, like always looking forward to the future. I'm gonna have this, and his life laid out for him. Then he took a 180 turn, turned into dragon, and then he was like the freaking bad boy boss of the college, and he played that role really well. And then once he got out of college, then he was that good for nothing sort of lazy bumpkin that just lays around all day. And then he got his act together, like hit rock bottom, pulled it back up, and really matured, then became the person he was at the end. I mean, it was just this full arc that I really thought was, I mean, yeah, the writing was good, but the acting, like, and how he did it, because there was a lot of body mannerisms and stuff, and he really changed. Like, his body performance changed through the movie. So I thought that was really good. And you could feel his terror. Yeah. I mean, and also sound editing. I don't normally comment on sound editing, but here I really felt it, because the mics were picking up so much of those subtle like lip smacking, and then like him breathing, and like when it was coming down, like, and things were crushing him, you could really like hear all of the noises like that you kind of like internally hear when you're like so focused on what people are listening or what you're about to say, and it's like your mouth is still like kind of moving but making these sounds, but words aren't coming out, and you could hear all the breathing. Like, that is sound design to its finest. And you know, rarely do we ever hear so much breathing and stuff in a movie, because they usually try to remove that stuff and make it so that you only hear the words and sentences and not so much of the breathing. So that hit me so much, and that's what stressed me out a lot when he was getting stressed out, because I was hearing all of it, and it felt like I was in that situation. I was experiencing, I'm like, oh God, oh God, oh God, just tell the truth, do something, I don't know, come up with something. So when he's on the phone and she's getting the ticket and he can hear her, I'm just like, dude, just say no. Oh man, oh, so stressful. Like, my heart was gonna explode for him. So I mean, sound design was great. The music was really fun and catchy, and you know, like I really enjoyed the score of the movie. It was good and it added a lot to it. Like when he was going through his college days, and the music kind of changed its tone throughout the movie too, to be like kind of that bad boy sort of thing. And then when he was all over it, and it showed how ridiculous he was with the little dragon, and just always like in his ear and being annoying, and it's like, get the hell away from it. Like, oh man, that was really good. And seeing, man, I don't know the actor's name, but I know him as Napoleon, because he's like from Kaiti, and we also saw him in Leo. And we also saw Manjumu Boys. Yeah. So I mean, what a great actor. And he makes a really good dad. He does. He makes a really good dad. Yeah. Like, I really felt that. Like, his smile is just so genuine and nice. Like, such a cool dude. Yeah. So I am going to rate this, just for all of those things I said, especially in this genre. I don't know. I'm going to give it a 10. I'm going to give it a 10. Just because of the ending. I wasn't going to give it a 10 until the ending, and then when the ending, it literally brought it up in my book. So I like that it ended that way. I'm also going to give it a 10, because I did really like this. There were lots of
elements to it that just, it reminded me of so many other movies that we've seen. Definitely 12th Fail. Definitely 3 Idiots. I'm like going, it's an easy, I should remember this, it's fairly easy, it's in English. And so those two, and then we've seen others that have touched on the whole, you know, just the drive to be the absolute best and so forth. And, you know, again, some of the fallout that can happen from that and the stress and so forth that people feel to do that. So again, I think it was very well acted. It really, I think, resonates for people in those situations, in you know, doing school. And maybe it makes them think a little bit, you know, about, again, the principal, I think, was a great character because he basically allowed him to do what he needed to do. That was a great twist. And so, because I really thought it was going to go dark and it was going to be all sorts of extortion, blackmail. Yeah, one thing that they did with the camera is what they'll do when they show someone in power is they do a low angle, which means the camera's at a low angle looking up, and the person they're looking up at looks imposing and powerful, and they even backlit him so that he looks more of a silhouette, and we could see Dragon in the foreground like feeling small. He was down in the bottom left corner, and so there was this powerful man over him, and it felt really dark that this guy now has control over his life, and he can just squish him like at a moment's notice, just on a whim. And so for him to be in that such a position of power, to know he could crush this little tiny dragon, and he didn't, and he gave him a chance and a way out, I thought it was great because it was building up like, I'm like, oh, he's gonna crush this kid. But he gave him a chance. And he was a great like antagonist that brings this like hurdle and this hero's like trial, you know. So Dragon had to go through a trial of learning and these obstacles. So I thought it was really good, really well done. And then the fact that he is using it all as a motivation to new students coming in, to make them think about what they're doing and why they're doing it and how they do it. Okay, and even just the way that there was, you know, he was introducing the school in general about how they are. I think that was interesting too, because it seems to be a bit less formal, but wants people to be mindful, you know, not to be so focused in on just study that they lose sight of themselves and everything else that's going on around them. So, and then the fact that, you know, at the end, he's like, let me introduce you to my daughter. That was so cool. I'm like going, that's very cool. Yeah. And she was a bombshell too. So, I mean, that's great. Well, you guys let us know, what did you think? Did you see this one? And, you know, what were your thoughts? Because I did not expect this kind of movie. I really didn't. And, you know, so I really enjoyed it. So let us know how you guys found the movie and what would you rate it. And if you haven't yet and you like these videos, then be sure to subscribe, share, and upvote the video by slapping the like button.